Sanjuma kutoka studio na bado tuko katika mkahawa wa Casablanca hapa katikati mwa mji wa Mombasa, mojawapo ya mikahawa ambayo ni maarufu zaidi. And we are trying to pick the views of residents here regarding the much anticipated launch of Manifesto by NASA. Yesterday we had Jubilee do their thing and today it's NASA. And we are trying to find out what really do these people here in Mombasa look forward to in terms of what will be contained in these documents. And are they just documents that will, of course, end up on the shelves regarding, of course, the question of whether these manifestos end up actually being fulfilled by parties? That is the big question that we are analyzing here. And, of course, where I am, the tempo is rising here. And, of course, many people have come here, of course, glued to their screens, following KTN News of course, for updates regarding what is transpiring from that end in Nairobi. And I'm here, of course, I want to listen to a few Kenyans here in Mombasa, right here in Casablanca, to tell us what the expectations are. Na hapa naungana na bwana mmoja ambaye ni mkazi wa Mombasa. Naomba useme jina lako na tueleze, NASA inaenda kuzindua manifesto yao. Tulikuweko na Jubilee wakizindua jana. Kwako manifesto inamaanisha nini? Ina uzito wowote? Naam. Mimi kwa majina natambulikana kama Steven. Mimi ni mkazi wa Mombasa. Na ikiwa tunarudi katika mambo ya manifesto, ikiwa na watu ambao wako serious na issue zao wanazozungumzia juu ya manifesto, anajali masuala ya wananchi, itakuwa na maana sana kwetu sisi wananchi. Swala ambalo linaangaliwa ni masuala yapi yaweze kukua katika ile document ya manifesto? Kwako ni masuala yapi ya muhimu? Masuala muhimu ni mambo ya chakula. Maana gharama maisha yamepanda, ni mpaka wahakikishe kwamba gharama maisha wameshukisha chini. Pili ni kwamba wafanye watu wapate kupata njia rahisi, mambo ya miundo msingi. Ukiangalia katika miundo msingi, mambo yameharibika. Mabarabara, hospitali, ukija kuangalia mambo ya communication, kila kitu kimeharibika, ziko vile zilivyokuwa zamani. Asante sana. Let me also capture another sentiment here from a young engineer, a guy who has been an activist actually of youth affairs, just to listen to his sentiments regarding the launch of the manifestos. We are headed to the second manifesto, NASA launching their manifesto today. We had Jubilee do their thing yesterday. What are your expectations? What are some of the important issues that you like to see highlighted in these documents? Thank you, Francis. I think we've heard the part of Jubilee. But there's a big concern. The expectation we have as the youth goes beyond a document. What has happened is we've had elaborate documents with a lot of promises. But what I would like to ask is the implementation of these manifestos. You know, we have this continuous promising cycle. Normal youth. What is so important to our youth is empowerment and employment. Where we are as a nation, there's no manifesto that can guarantee us employment. But the empowerment, which is like what Jubilee was saying, the issue of youth funds and Wezo Fund, there's so much that needs to be done. One of the key things is we want the youth to be empowered, not just a manifesto. Yes. Do you think there will be anything different this time around in these documents, apart from what we've been seeing actually over the years? Honestly, I don't think we are going to experience anything new. The manifestos that have been there before, they look like the ones that are current. And you see, if you promise me you're going to empower or to make my life better, it's a different thing to say, this is what I will do. And it's a different thing to say, this is how I'll do it. So the manifestos are talking about what will be done. No one is talking about how it will be done. And as the youth, in an era of technology, even things like youth funds and Wezo Fund, we need to come with more innovative ways of, administering these funds to the youth. Thank you so much, Brother Ndoati. A young engineer there, and of course other sentiments coming along here within this particular premises. Of course, just resounding what many are expecting here in Mombasa towards the launching of these important documents. Back to you, and I now want to hand over back to Zubeda Kome.
Naam, shukran sana Francis Ontomo ukiwa pale katika kaunti ya Mombasa ambako unapokea hisia kutoka kwa wenyeji kaunti hiyo kuhusiana na kile ambacho kinaendelea wakati wa uzinduzi wa manifesto ya NASA. Tutakuwa tukikupeleka katika ukumbi Ngong Race Course ambapo Raila Odinga kwa sasa anahutubu, tupate kusikia kile ambacho anakisema. Na wale Waswahili mnajua siku ya 40 ni ya nani? Nyinyi ndio mmesema. Siyasema. We are here as NASA, and we want to work together with the Kenyans to transform our country. We want to refer to the year 2002, when Kenyans had the first democratic change in our country. When we came in with the NASA revolution, the NAC revolution. That time, Kenyans became some of the most optimistic people in the world. Kenyans expected that change would come. And Kenyans started directing what change they wanted. Unfortunately, that was shortchanged. We would like to unite the people of this country, to create one nation, one people, to give equal opportunity to everybody who is born in our country. We want to reconcile our country. We formed a commission that was called Truth, Justice, and Reconciliation Commission to address historical injustices in our country so that our country could move on in unity. Unfortunately, that report has not been implemented. We will establish a commission that will deal with historical injustices. We will deal with extrajudicial killings. We will deal with victims of muggings and police brutality effectively. We will also create opportunities for our women by creating gender development funds under the women representatives in the counties. We will combat corruption. Corruption is a cancer in our society. Corruption is choking development in our country. It is not because of lack of laws. It is not because of lack of institutions, but it is because of lack of the will to be able to enforce the laws and create a proper system in our country. We will ensure that all NASA leaders, and this is in one of the pillars, 7 pillars of our coalition agreement, will sign an agreement that will not do business with the government. Today, we have a situation where those who are in government are themselves businessmen. And this itself is self-generating corruption. We will also bring in, because we have already brought in the bill before Parliament, that's a prompt payment bill, to ensure that those who do business with government are paid promptly. Today, businesses are being bankrupted because they have borrowed money from the banks are charging them interest, yet the government is not paying them. Yet the Parliament has already approved budget for the ministries of government. On the issue of infrastructure, we will improve and modernize infrastructure in our country. Our competitors promised 10,000 kilometers of tarmac roads in 5 years. As someone who has been responsible for road construction in this country, I said that was utopia. It could not happen. It has not happened. We will
ensure that all roads that are constructed have provisions for pedestrians and also cyclists around them. We will allocate sufficient funds for infrastructural development. We have the SGR, which is now the only project that the Jubilee government can show Kenyans. The SGR was conceived under the Grand Coalition government, and it was supposed to link Mombasa, Nairobi, Kisumu, Kampala, Kigali, and Bujumbura. It's now going to a dead end called Naivasha. In somebody's private land. We will ensure that this project is implemented in accordance with the Vision 2030. Regarding the youth, we have a youth bulge in our country. 70% of our population are below 30 years of age. Kenya is therefore a very young nation. The youth can be a blessing or a curse, depending on how you make use of the youth. If the youth are not empowered, they will become drug addicts, they become delinquents and criminals. But on the other hand, if you provide proper training and education to the youth, so that then you impart skills on them, like they have done in China and in India, then you can turn them into a motive force for wealth creation and development. This is what we will do. Skills training, access to capital, so that youth can have opportunities to be able to be wealth creators and employers rather than employment seekers. This we will do in many ways. At the moment, there are funds, Youth Enterprise Fund, Youth Development Fund, Women Enterprise Fund, and so on and so forth. This just exists on paper. There's a big threat to youth accessing those funds. The bureaucracy, the bureaucratic red tape, get police a certificate of compliance. And then you have to have an identity card, which you don't get, and so on and so forth. Those who are fortunate enough to get access to the fund eventually don't get paid, and therefore they get bankrupted by the government. We will change all this in order we will transform the way how Kenya is governed, how Kenya government is run. We will ensure that every Kenyan citizen gets equal opportunity everywhere. We will ensure that your name does not become the only criteria when it comes to access to employment. That if you're Kenyan, whether you are an El Molo, you are a Mjikenda, you are a Turkana, you are a Kikuyu, you are a Mkamba, you are a Jaluo, you are a Muluhya, you are a Somali, you are a Kenyan first, and a member of your community second. This is what we promise to the people of Kenya. Thank you very much. Naam, ni kiongozi wa NASA pale Raila Odinga ambaye ndiye mpeperusha bendera wa NASA katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu, akieleza kuhusu kile ambacho wanakiahidi mwananchi. Amezungumzia pale masuala ya ajira kwa vijana, akisema vijana wengi wamejihusisha na maovu katika jamii, hususan kujihusisha pia na uraibu wa mihadarati kutokana na ukosefu wa ajira, akisema hili litashughulikiwa na serikali yake endapo atafaulu kuingia madarakani. Pia amezungumza kuhusu hazina ambazo zimetengwa. Kuna hazina
hazina ya vijana, hazina ya wanawake. Anasema kuna ubaguzi mkubwa katika kufikia fedha ambazo zimetengwa na serikali, na hivyo kudhalilisha vijana wengi ambao wanataka kuzifikia zile pesa ili waweze kuanzisha biashara, na kusema hili atalishughulikia kukamilifu endapo ataingia madarakani. Na pia amesema kwamba ataboresha uongozi kwa taifa, hasa jinsi uongozi unaendeshwa na jinsi ya kutoa huduma kwa mwananchi hadi pale mashinani. Akisema serikali yake itakuwa ni ya kuboresha taifa. Pia amesema kwamba katika swala la ajira hakutakuwa na mapendeleo katika utoaji wa nafasi za ajira. Akisema kwa kawaida huwa ni jina lako ambalo linaamua endapo utapata ajira. Akisema hili atalikabili kuwa chini ya serikali yake hakutakuwa na mapendeleo katika misingi ya ukabila, ili kutoa nafasi kwa raia. Kufikia sasa unaweza kusema vipi kuhusu kile ambacho amekiahidi Raila Odinga? Ndio, kwanza ukiangalia yale mada anayoyazungumzia, kuna mahali kabisa pale ameeleza na akapanua kwamba heshima si utumwa. Kwa hiyo kitu ambacho anapigania, anaonyesha kwamba ana dhamira ya kwenda kukipigania. Kwanza, Mkenya yoyote yule ambaye atamchagua yeye lazima aheshimiwe, lazima aheshimike pale alipo. Lakini pia tuangalie kwamba kuna matatizo ambayo tunakwenda nayo wakati tunaenda kukaribia uchaguzi. Zimebaki siku 41. Tuna hakika kabisa kwamba hawa manasi wetu ambao ni wanasaidia madaktari wako kwenye mgomo. Kuna ile changamoto ya zile CBA ambazo kuna walimu walisaini, madaktari walisaini, na hawa manesi walisaini. Hili pia lazima lizungumziwe kwa kila, kwa sababu tunakwenda kuchukua serikali nyingine. Ama Mungu akitujalia ile iliyopo itakuwepo. Lakini matatizo ya hawa madaktari na hawa manesi inazungumziwa vipi? Litashughulikiwa namna gani swala hili kabla hatujapiga kura? Na ndiposa tuko naye Asha Mwilu upande mwingine wa studio, ambaye yuko na wataalamu, kwa sababu awamu ya kwanza huwa ni kusikia sauti ya mwananchi kuanzia mwendo wa saa 12 hadi saa 2. Kuanzia mwendo wa saa 2 hadi saa 3 tunapata tathmini ya wale wataalamu ambao kwa sasa wako studioni na Asha Mwilu, kisha baadaye tutaangalia wanasiasa wanatekeleza vipi kile ambacho wanakiahidi, tukiwa naye Joa Geo. Lakini kwa sasa tupate kujua, Asha Mwilu, upande wa pili wa studio uko na nani na tutarajia nini kutoka kwako? Asante Zubeida. On the pundits section, we have Mr. Kamotho Waiganjo, who's already here. We're waiting for Martin Olo and Barack Muluka, and we'll be analyzing that 48-page manifesto that NASA will be sharing with the country today, vis-a-vis Jubilee's 29-page manifesto. What are the big differences between the two pledges from these two political camps? But before we do that, let's cross over to Lofty Matambo, who is right in the middle of Nairobi City. Lofty, kwendaje huko? Asha, huku ni kwema, na kama ulivyosema kurasa 48 za ahadi za NASA ambazo tunatarajia muda wote kutoka sasa ziweze kuzinduliwa, ikiwa ni tukio la kihistoria hili, manake tangu Kenya hii kuzaliwa miaka 50 na zaidi hakuja kuwa na muungano wa NASA kubuni sera ama manifesto. Kwa hivyo itakuwa ya kwanza, na watakuwa wanafuata mkondo wa chama cha Jubilee hapo jana, ambapo tuliona ahadi chungu tele ambazo walizigawanya kwa vigezo 7. Lakini kama kawaida kwenye Kivumbi 2017 tutakuwa tunapiga kura. Tumeleta kura hapa katikati ya jiji, ambapo raia wako tayari. Iwapo mpiga picha wangu atakuwa na kuonyesha tu pale, tutauliza swali alafu moja kwa moja kura hizi zitakuwa zinaendelea. Swali ambalo tutauliza Asha hapa na mtazamaji wetu ni, je, unadhani ama unahisi kwamba muungano wa NASA ama upinzani umefaulu katika masuala gani ambayo wamekuwa wakipigia debe katika mchakato mzima miaka 4 hii ama miaka 5 hii ya serikali ya Jubilee kuwa mamlakani? Je, unahisi NASA imefaulu katika swala gani katika mchakato mzima wa masuala yao ambao wamekuwa kisukuma? Naam, karibuni sana. Kituo hiki cha kupigia kura hapa nje ya jumba la Kencom rasmi kimefunguliwa. Swali tumeelewa, madebe ndio haya, na majibu yetu tuuliza, je, ni kwamba hakuna walilofaulu? Je, kazi yao ilikuwa ni kulalamika ndio wamefaulu kwa hilo? Wamefaulu kuunganisha wananchi? Wamefaulu kukosoa serikali? Ama wamefaulu kufichua ufisadi? Kituo hiki rasmi kimefunguliwa, kura zianze. Naam, Asha, kura hizi zitakuwa zinaendelea, alafu utakuwa na kupatia matokeo yako namna gani, hisia za Wakenya kuhusiana na jinsi NASA ilivyopiga mchakato wake mzima hapa nchini Kenya. Kuhusiana na jinsi NASA hapa nchini Kenya.
Naam, sio Asha, tutakuwa tukiungana naye Asha muda usiokuwa mrefu, lakini kukudokezea tu mtazamaji, pia kura hii inaendelea katika mtandao wa kijamii, ambapo nikikutajia tu kwa asilimia kufikia sasa tunaona asilimia 18 yenu mnasema kwamba NASA imefaulu katika kukosoa serikali, asilimia 47 mnasema imefaulu katika kufichua ufisadi, asilimia 8 mnasema imefaulu katika kuunganisha Wakenya, asilimia 27 wanahisi kwamba NASA kazi yao ni kulalamika tu. Ndio kura ya mwananchi kufikia sasa, wakili. Ukiangalia kura ilivyopigwa yadhibitisha kwamba mtume Joshua Raila huenda akaweza kutimiza ndoto yake ya kuwakilisha Wayahudi kutoka Misri. Hiyo kura yaashiria kwamba jukumu kubwa ambalo upinzani umefanya ukiongozwa na kinara wake Raila ni kuhakikisha kwamba serikali iliyomo mamlakani yadumisha maadili, ufisadi umepungua, na ni jambo la kufurahisha ya kwamba wananchi wote yaelekea ya kwamba wameipatia upinzani alama kubwa katika kutekeleza mambo hayo. Naam, Ochola, kabla hatujamaliza, tueleze wewe kwa maoni yako, unaona sasa kipenga kimepulizwa. Kila mmoja amejiuza, yani ni kama wameingia sokoni kujiuza. So nini ambacho tukitarajie sasa kutoka hapa? Tukitarajie kutoka kwa wanasiasa, tutarajie kutoka kwa mwananchi kwa sasa ambapo kipenga kimepulizwa kwa matayarisho ya uchaguzi? Sasa kitu tutaendelea sasa hivi unajua ni campaign, nitakuwa mzito. Na mimi kitu naona ni sera itazidi kuuzwa. Pande zote mbili watajaribu kusukuma manifesto zao huko kwa raia. Lakini tunajua siasa ya Kenya. Ndamkosoa rafiki yangu yule alisema siasa ya Kenya ni ukabila peke yake. Hapana, mambo inabadilika. Watu pia wanataka kujua sera ya mtu. Na ukitaka kujua sera ya mtu ni utasoma pia aliyochapisha kuletee. Lakini kutoka kwa wananchi pia ndawaambia wananchi wasingoje tu kuona noti imeandikwa 100 ndio waseme huyu amefika, huyu anaweza kazi. Tusome hizo manifesto tumepatiwa, tuzielewe, ndio zitatusaidia kuona mbele na tujue nani aswa tutampatia kura yetu. Lakini kitu kubwa sana mimi ndaangalia kwenye hizo manifesto ni ajira za kazi kwa vijana. Kazi. Lazima vijana wapatiwe kazi. Bila vijana kupatiwa kazi, then hakuna kitu itakuwa kura yote tutakuwa tunapiga. Juu tutakuwa na zile shida tumekuwa nazo miaka nenda miaka rudi. Mali wazee wakishaingia wanatafuta wazee wenzao, wanatoa huko nyumbani mali wanakula retirement, wanarudi wanawapatia ajira za kazi. Alafu unapata vijana kama hawa bado wameambiwa nyinyi ngojeni siku nyingine. Miaka 5 zinapita, zingine 5, kura zikipigwa mara 4 ni miaka 20. Tayari ushazeeka na kuna mtu anaenda kutoa tena huko mali umekaa akuja kupatia kazi, utambua wewe umezeeka, tunatafuta vijana. Alafu wanarudi tena wanatumia vijana wengine. Kwa hivyo tukiangalia hizi manifesto, mimi ndaambia vijana tafadhali tuwe makini, tuangalie nini inasema kuhusu sisi kupatiwa makazi. Na mwaka huu mtakuwa makini vile ambapo anasema. Mtakuwa makini. Mtakuwa makini. Ni kupigia sera, sio kabila. Na sio chama. Na sio mtu. Sio kabila. Sasa tunafunga kipindi. Tunasema shukrani za dhati. Naona kuna linakuwasha sana nini, kwa sababu muda umekwisha kabisa. Tunataka kumsikiza Asha Mwilu kwa sasa. Punde. Naam? Mimi ningeomba hivi, iwapo kutakuwa na manifesto au sera isiyokuwa na sheria si sera. Basi. Haya, hilo la muhimu sana. Na wakili, umesikia hilo ni changamoto kwenu kama sauti ya mwananchi katika sheria. Mhakikishe kwamba kuna sheria ya kuhakikisha kwamba manifesto zinazingatiwa. Shukrani sana wageni wetu. Tumekuwa naye Okello Mjomba, mwanaharakati. Shukrani kwa muda wako. Tumekuwa